Malawi nthawi zonse akamva kuti asidedi akukayankhula ku mtundu wa Malawi amatilembera matext, amatituma, amatimbira mafoni, ndipo tikuthokozeni. Dziko la Malawi ili popanda inu Malawi palibe. Ndiye Malawi ina aliyense kulikonse kumene ali, kaya mdziko muno kaya kunja, azizimva kufunikira, ndipo nthawi zonse pamene ali ndi chinthu kumtima azipeza danga loyankhula. Ndiye Amalawi anandiuza kuti musanayambe kupanga zanu zimene mukakambe mukanene izi, uthenga uyamba uwasintha famawa kumayeneka kukhala zionesero zimene akonza maloya. Ndiye anandituma Amalawi kuti mukanene kuti inu asidedi mukakhale konko komanso tamime Amalawi kuti apite. Ndiye pali kusintha kwina. Ndiye Amalawi akudikira, akakonzanso siku lina Amalawi ndi okonzeka kupita kukapanga zionesero zonena kuti mwina accountability kapena kuti anthu azitha kufunsa kuti kodi kumakhoti kuzikuyenda bwanji. Zionesero zimene zinakonzedwa ndi bungwe la Malawi Law Society, ndipo zimene kukhala ku Lilongwe, ku Nzuzu, ku Banda. Nkhani yake ndiona kuti accountability, judicial accountability. Iyi ndi democracy. Tikamapanga democracy, china chilichonse chizooneka kuti ndi democracy. Choncho uthenga umene wasintha fa anandituma kuti ndinene kuti ife asidedi kakhala konko ndiye amemenso Malawi kuti abwere. Ndipo peza kuti ati pali kusintha kumeneko bambo mpaka mukazasintha muzatiuza, tizabweranso pompano tizayankhula ndi Amalawi. Nkhani yachiwiri tisanabwere pa nkhani imene tabwerera pano, mdziko muno muli njala. Mdziko muno muli njala, zafika pomvetsa chisoni kuti anthu ena akudya chiteze. Zinthu zidachitikepo koma zaka zingapo zapita mbuyomo. Dziko lathu chimanga tinkasonkhera moto, chimanga tinkagayira maiko ena. Lero mali zipita chisogolo tikubwerera mbuyo. Ndiye tamva kuti ati Wadimaki alengeza siku lotayambe kugulisa chimanga. Izi zomakonde kulengeza kumafuna kumachukira pa nkhani ya chakudya sizimaoneka bwino kwenikweni. Mukanangochita zofunikirazo. You should learn to work in silence, then allow the works of your hands to speak for you. Izi zomafunda kumachukira pa nkhani ya moyo ndi imfa sizimaoneka bwino. Koma nkhani imene yabwera ndonalo kuti ati ndifuse. Ndafusa amenewo amene upanga ziganizo kuti eti mukuona nchanzeru anthu oti akudya chiteze kuti akagule thumba la chimanga 39,000 chakuti ndibwereze pamenepo. Andituma kuti ndifuse kuti inuyo mukuchiona nchanzeru kuti lero anthu amene akuvutika njala akumadya chiteze, ena kumakatenga zipaso za chitimbe kumaphikira ana phala. Muganiza kuti ndi chanzeru kuti mukawauze kuti thumba la chimanga likhale 40,000 kwacha? Mukamamva Amalawi anzanga usogoleri kumalimbana ndi mitengo ya zinthu mukuza kuti ukulephera chifukwa mitengo ya zinthu imapereka yokha. Akanakhala kuti nachita zoyenera chimanga chinaliko sibwezi boma likulimbikira kumanena kuti adimakitise kula siku lakuti sibweza kumayika mtengo uku nkulephera. Ndiyeno zimene anandituma Amalawi ndi zimenezo. Koma pacha tidanena kuti sonkhano lino lonse tizikhuza ku nkhani ya ulimi wa nzimbe komanso shuga. Ndiye tamva kuti cabinet committee mabiro aja amene akudandaulira amaloya kudandaulira malo mwa ife kangati kuti ziyenda. Ndiye timafuna tipemphe pano kuti zikamayenda ziyendenso ndi biro ya ulimi wa nzimbe uja, shuga biro ija. Fans zomvesa chisoni ndi kuyankhula pano mafumu awiri kuchikwawa achosedwa. Paulos ndi amachuana, ndipo tathokoza anthu oka Paulos ndi komachuana muime nji musalole kupereka malo anu. Ife kwathu ndi kuyankhula pano kucholo malo kulibe. Kale ankati nkachita makolo awo ankachita ana achita chibwana ngati ichi. Nkhondo imene ilipo benso sikuti atha. Ndiye inu lero musapereke malo anu, ndipo ndikombereni mmanja pano wa Paulos komanso komachuana kuchikwawa. Mulimbe mtima malo nganu, musalolere kupereka malo ifa kuti musangalase munthu. Zimene mwapanga kumeneko nzonda kuti zonyadilisa Amalawi wonse akuyenera kutengerapo chisanzo. Tiyeni tiphunzire kumateteza dziko lathu. Ndiye mwachidule tikhale ndi sugar bill Malawi muno. Mavuto aolanda na malowa, mavuto oti sugar umagula ngati kuti akugulisa akumapangidwa kunja achepa. Thank you very much. Allow me to go straight into the business of the day. Unlike the rest of the press briefings, today we don't have a statement. What we have is a clip which I'm going to play.
Thereafter, I'm going to read out a letter which is in English, and my colleague here, Stiveria, is going to read the same in our local language. Very, very sad day for Madam Mary Chilima and the family, also the UTN, Wanda Msisia. Yeah, maybe not trying to be selective in the Antumedua Chulira, Masuba Jamanari Amenemo Ashani. Yes, yes. Patricia Shaniru, Muluzi, former Patricia Shaniru, who's now an Abuela, Patricia Shaniru Zimbiri. Remember, she was one time first lady. Yes. Because Anali Wagazao, President Abakiri Muluzi, so she was also in that plane. But also, Brian, what I also wanted to say was, Kuti, Imeni Mapanga piece together. Kuti kodi china chitika ndichani usafika umene pali apapa ndili confirmed report kuti Richard Chimwendo Banda amafuna kuti abwere nawo ndege imene motamayina kwauza kuti ndege yadzadza koma he really wanted to be on board of this plane but he didn't. So why am I saying this? I'm saying this if sometimes I'm talking about zinthu zambirimbiri chifukwa chani mungopezera anthu awa palisimna khale wawo, but I know for a fact he wanted, he was actually told kuti bebani simulibe malo yano yazaza. But coming back maybe to your question, Brian, this is a difficult time. Amanena kuti mphini yobwereza imawawa ndifuna ndibwerezenso tiye timverere mozi fa nkhani yathu ya lero ichokera pamenepa. Very, very sad day for Madam Mary Chilima and the family, also the UTN. Wanda Msisia. Yeah, maybe not trying to be selective in the Antumedua Chulira, Masuba Jamanari Amenemo Ashani. Yes, yes. Patricia Shaniru, Muluzi, former Patricia Shaniru, who's now an Abuela, Patricia Shaniru Zimbiri. Remember, she was one time first lady. Yes. Because Anali Wagazao, President Abakiri Muluzi, so she was also in that plane. But also, Brian, what I also wanted to say was, Kuti, Imeni Mapanga piece together. Kuti kodi china chitika ndichani usafika umene pali apapa ndili confirmed report kuti Richard Chimwendo Banda amafuna kuti abwere nawo ndege imene motamayina kwauza kuti ndege yadzadza koma he really wanted to be on board of this plane but he didn't. So why am I saying this? I'm saying this if sometimes I'm talking about zinthu zambirimbiri chifukwa chani mungopezera anthu awa palisimna khale wawo, but I know for a fact he wanted, he was actually told kuti bebani simulibe malo yano yazaza. But coming back maybe to your question, Brian, this is a difficult time. Indeed, difficult time. We are in difficult time as a country. This is why we challenge the leadership of this country to immediately set an independent and credible commission of inquiry. That is no doubt a general consensus, and it is surprising that there is deafening silence. But as stated, we feel duty bound that we should take a lead in probing, so much that maybe Malawians will have some of their questions answered. Like I alluded to earlier on, I have with me a letter addressed to the Minister of Local Government and National Unity, Honorable Richard Chimwendo Banda. It was duly delivered at his office before close of business on Monday, that is the 9th of September 2024. Allow me to read the letter. Dear sir, demand for an explanation on reports that you were barred from boarding the ill-fated army aircraft that killed the Vice President, Dr. Saulos Chilima, and 8 others. As a mouthpiece of the voiceless citizen and in exercise of its governance watchdog role, the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDED, writes you, sir, with reference to the above stated subject matter. Right at the onset, CDED felt duty bound to help Malawians to exercise their right to know following the tragic military plane crash that led
to the untimely death of the State Vice President, Dr. Saulos Chilima, the former First Lady, Dr. Patricia Chanel Zimbiri, and 7 others in Chikangawa Forest in Nkatabe on the 10th of June 2024. We are also following up on the press statement on the accident dated September 3, 2024, titled "The Ill-Fated Army Aircraft Never Reached Mzuzu" on June 10, 2024, who told the President it did. In the said statement, SIDED challenged public officers to justify their actions and sentiments in relation to the turn of events surrounding the whole incident. It is the citizens' overwhelming response to the said statement, stemming from the recently released interim report by the German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigations, FBU, that has prompted us to write you, sir. Since one question has dominated the public's reaction on a credible online publications pertaining to the repeated announcement that was made by Times Television during their live updates on June 11, 2024, that you, sir, were supposed to fly in the same ill-fated military plane, but you were told that it was full to capacity. You may wish to agree with us, Honorable Minister, that according to the initial passenger manifest, the spouse to the fallen VIP, Madam Mary Chilima, and her bodyguard were supposed to fly in the same flight, but they never did. This, coupled with the revelation that Donia 228-202 has a passenger capacity of 19, meant that there was space in the military aircraft on one hand, while on the other hand, Malawians trust that Times Television did not misinform the nation. We at SIDED are of the view that your apparent silence ever since the announcement linking you to the ill-fated plane means that Times told the grieving nation nothing but the truth. Since you have not disputed the said announcement, Malawians are of the view that you should help them exercise their right to access to information as contained in the Republican Constitution and fully backed by the Access to Information ATI Act by coming out in the open to explain yourself on where you got the information which indicated that the plane was full to capacity. As a senior cabinet minister, leader of government business in parliament, a member of parliament, and more recently, Secretary General for the ruling Malawi Congress Party, MCP, you have a reputation and an image to protect. Therefore, you have two options: to either name the person that prevented you from flying in the said plane, or take to task Times Television for misinforming the nation. SIDED is giving you, sir, 7 days to do the needful. Yours faithfully, Sylvester Namiwa, SIDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena mosindika bwino kuti nkhani ili pano ndifune kuti tonse timvere limodzi. Famanena kuti kandi mverere anakanena za maluwa. Chifukwa chimenecho ndisaonjeze gagamdiwa, ndimafuna mundilole ndipereke kwa comrade Stivelia kunena kuti awerenge chikalata chomwechi muchichewa. Zikomo kwambiri pomvesera. Kalata yopita kwa kulemekezeka Richard Chimwendo Banda. Okondeka bwana, tikupempha anduna atifotokozere ngati ndizoona kuti analesedwa kukwera ndege yomwe inapha Vice President Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Ngati bungwe lolankhulira anthu, bungwe la SIDED, tikukulemberani kalata ya anduna pa nkhani tatchulayi.
poyambirira ife aside tikuona kuti ndi udindo wathu kuthandiza Malawi kumvetsetsa za zomwe zinachitika pa ngozi imeneyi yomwe inaphetsa Vice President Dr. Saulos Chilima, mayi wakale wa fuko lathu Dr. Patricia Chanel Muluzi ndi anthu ena 7 mu nkhalango ya Chikangawa Forest ku Mzimba pa 10 June 2024. Kusatiranso zomwe zinanenedwa mchikalatachi chomwe tinatulutsa pa September 3, 2024 pa za ngozi yomwe tinkafunsa kuti ndi ndani anauza mtsogoleri wa dziko lino achakwera kuti ndege inakafika ku bwalo la ndege la Mzuzu. Mchikalatachi sideti inapempha akuluakulu aboma kuti atsimikize za zomwe anayankhula ndi kuchita pa nthawi ya ngoziyi. Madandaula a Malawi potsatira kutuluka kwa ripoti la kafukufukuli wa kampani ya Germany pa ngozi ya German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation FBU ndi omwe anapangisa ife kukulembera na nduna kamba kuti funso limodzi likusalirabe mitima ya anthu. Funso likusatira zomwe zinanenedwa mobwereza pa Times Television pa 11 June chaka chomwe chino kuti inuyo olemekezeka munayenera kukwera nawo ndegeyi koma akuti anakuwuzani kuti yadzadza. Mutha kutivomereza olemekezeka kuti malingana ndi mndandanda wa anthu omwe ankayenera kukwera nawo ndegeyi, mayi Mary Chilima ndiye ndi achitetezo awo amayeneranso kupita nawo pa ulendowu koma sanapite. Palinso malipoti oti ndegeyi yomwe ndi Donia 228-202 imanyamula anthu 19 kutanthauza kuti inali ndi malo ambiri otsala. Amalawi amatsatira bwino Times TV ndipo nkutheka kuti sinaname mmene inalengeza zimenezi. Ife kuno kusidedi tikuganiza kuti kukhala chete kwanu kuchokera pomwe Times inakutchulani inu ngati mmodzi yemwe amayenera kukwera ndegeyi koma munalesedwa zikutanthauza kuti Times sinalengeze zabodza. Tsono chifukwa choti simunatsutsepo kanthu pa nkhaniyi, Amalawi akuganiza kuti mukhoza kuwathandiza kupeza mayankho pobwera poyera ndi kufotokoza komwe munatenga umboni wa ndege yodzadza ndipo simunayenere kukwera nawo. Ngati nduna ya boma komanso mkulu wa zokambirana nyumba ya malamulo komanso mlembi wa chipani cha MCP, tikukhulupirira kuti inuyo simungalole kuti mbiri yanu iyipe konse. Pachifukwachi muli ndi zinthu ziwiri olemekezeka: kuuza Malawi munthu yemwe anakuwuzani kuti musakwere nawo ndegeyi yadzadza, kapena kufunsa poyera a Times Television komwe anatenga nkhani yomwe anayilengezayi. Sidedi ikukupasani olemekezeka masiku 7 omwe ali masiku asanu ndi awiri kuti muchitepo kanthu pa nkhaniyi, apo ayi tikakamiza kuyitengera pena. Olemba Chief Executive Director Anamiwa. Zikomo kwambiri chifukwa kuti mwawerenga kalata yabwino mwayitanthauzira bwino. Ndisindike kunena kuti titabwera lachiwiri lapitalo pano patha masiku 7 chichitikire msonkhano umene uja kuli chete. Pa msonkhano umene ndimafuna ndakumbuse Amalawi amene akutimvera komanso akutionera mama wa uno kuti tidapempha mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno General Valentino Pophiri kunena kuti ayankhulepo pakususana kwa zimene labweresa ripoti poyera ndi zimene ayankhula ku mtundu wa Malawi, komanso siku imene sadali okha anali ndi Moses Kunkuyu. Tifuna ayankhulepo kodi ananamiza Malawi kapena sadanamize. Komanso tidapempha mkulu wa bunge la makala Daud Suleiman kuti afotokoze kuti chifukwa chani anabwera ndi toll free line pamene kumalo kuja kunali network komanso kunali tower umboni ulimo mu report lija. Ndelero tabweranso koma mendatere musikuti Pophiri Valentino Pophiri Moses Kunkuyu ndi Daud Suleiman kuti Amalawi athana nawo ayi tikudikirabe mayankho mutiyankhe. Ndelero titabwera titapanga msonkhano umene uja Amalawi amakumbutsa kuti asidedi mwayiwalatu kunena kuti Times Television idanena mosindika kuti ili ndi umboni kuti anduna a local government amafuna kukwera nawo ndege imeneyi achita kukusula kuti malo mulibe. Ndiyetana kuti yes Amalawi akunena zoona kanema ndi ameneyi tamusewera aliyense wamva ndekalata ayitinakayisiya mande ofesi kwawo Capitol Hill kwa ndunawo. Ndiye lero tabwera pano kuzauza Malawi kuti tikuganiza kuti Times sinanamize dziko ndipo tikuganiza kuti
Richard Chimwendo Banda ndi munthu amene amalawi amamdalira chifukwa padekale panopa ndi amene amasogolera zokambirana ku nyumba ya malamulo. Ali ndi mbiri yoti ateteze, sikuganiza kuti angalole kuti mbiri yawo idesedwe m'matope. Ndiye pali zinthu ziwiri. 1, auze amalawi lero munthu amene anauza kuti ndege musakwere ya sasa pamene tikudziwa tonse kuti ndege sina sasa. 2, abwere poyera auza Times kuti munanamiza ziko. Ndiye amene amapangira muja apange maremede onena kuti akonze mbiri yawo. Chimene tambwera mama pano ndi chimenecho, koma sindili ndekha ndikafulumira kutseka kapena kuitanisa mafunso ndikhala ndikwa phwanyira ufulu makomunities amene ndili nawo ndiyenda apase 30 seconds aphere mphongo pa zimene tawerenga ndi zimene tayankhula. Zikomo kwambiri. Abiti Hassan. Zikomo kwambiri. Pajaridabe mphedwa ngati amalawi kuti tikhale bata kapena tikhale chete. Ndeife ngati amalawi tinafira kukhala chete pakupezeka kuti pa zinthu zimenezi pakubweranso zinthu zina ife timadikira ndithu aponso panali anthu ena amene anamangidwa pa nkhani imeneyi. Ife tikufuna kuti Honorable Chimwendo Banda atiyankhule pa nkhani imeneyi. Amalawi ali ndi mafunso ochuluka pa ndege imeneyi. Zikomo. Steveri. Pempho lipite kwa olemekezeka Richard Chimwendo Banda pozindikira kuti inuyo ndiye wamkulu wa mu nyumba ya malamulo komanso mulembi wa chipani cha MCP. Ndikukhulupirira kuti simungafune kuti mbiri yanu iyipe ndipo mumayima pa chilungamo chifukwa inuyo kwanu ndikumanga umodzi. Tikukupemphani kuti mubwere muzatifotokozere ife ku mtundu wa Malawi chenicheni chimene chinachitika malingana ndi mafunso amene ife takupasani. Zikomo. Ndikuganiza kuti Malawi amene amaganiza bwino, amene amalifuna ziko lino zabwino, atakuvomerezana nafe komanso atakuvomerezana ndi Amalawi ochuluka ndi anthu ena akunja unena kuti zikuvuta kumvesa ndipo misonzi ipitirira m'maso mwa Amalawi, chisoni chipitirira, kukhumudwa kupitirira pokapoka tikanawerenga ndandanda wa zimene zidachitika. Kodi kutacha tikudziwa kuti bina anapita ku chalichi. Atachoka ku chalichi adakumana ndi ndani, adayankhula ndi yani, kodi ku airport zidakhala bwanji, mmene machitika ngozi zichitika bwanji, zimene mafunso amene sadayankhidwe kuchokera ku report lija labwera lija. Zikanakoma tikanakhala ndi commission of inquiry imene ife timanena kuti ikhale credible and independent. Kuti ikhale credible and independent tikanakonda kuti mukhale akubanja, mukhale achipani komanso mukhale amabungwe ena. Una kuti report likamatuluka aliyense alikhulupirire. Fa boma amene lili pano anthu sakulikhulupirira chifukwa chani? Kuna report lina lakumangidwa kwa mkulu wakale othana ndi katangale ndi ziphuphu Mai Martha Chizuma. Litatuluka report aliyense amanguyang'ana kumbali kumamva chisoni. Ifatanena kuti sikuti tingofuna commission of inquiry, ayi imafunika ikhale credible and independent kuti akabwera na amawerenga zimene zituluke pamenepo mayankho kwa mafunso ambiri amene Amalawi ali nawo apezeke. Ndiye popeza kuti achakwera asankha kumakayendera ng'ombe za anthu nkusiya nkhani yofunikira ngati iyi anthu akufa ndi njala, ife sitikhala chete. Ndiye lero tikuwapasa olemekezeka Richard Chimwendo Banda masiku 7 kunena kuti muuze mtundu wa Malawi munthu amene anakuuza kuti ndege ya sasa apo ayi munene poyera mwasumire at Times kunena kuti adayankhula zinthu zaboza afuna aononge zina lanu. Ndinanena kuti msonkhano ndi wathu Nkhani msonkhano wathu, mundilole ndipereke baloi kwa inu kuti ngati pali mafunso mutifunse. The floor is open as per the tradition. You identify yourself, then you pose us the question. Thank you very much. The floor is open. zimene